Welcome To to Arcadia. Arcadia. This week we're starting with the electrical installation. Herman installed the gutters. And We spent some valuable time with some of our neighbors. So don't go anywhere, keep watching and you'll see what happened. so this week we got started with the electrical. At first I was planning on doing the job myself with a little bit of guidance from the electrician. But as soon as I made all the plans for all the sockets and switches that we wish to have in our house, I realized it's probably too big of a job for me to do on my own. It would probably take me more than a month to get it all done. Plus, electrical is not something you want to mess with. So I'm probably better off hiring an authorized electrician and doing the job. Look what I found here, a massive caterpillar. Big one. First I will lay all the cables upstairs. So now they're all dangling from the roof in order to get the job upstairs done first. So I actually can get started myself with the floor upstairs. So what do you think of our cable spaghetti? Spaghettis. Looks nice. They first started by laying all the cables upstairs so that... Binnen! Grandpa with his cows told us to stop at his place on our way home so he can give us a couple of liters of milk. In the previous months I've been thinking about how we want to do the electrical installations, where to put our sockets, the switches, the lamps, everything, and always put a socket extra so we'll never have too few. Just keeping in mind our lifestyle and the way how we like to do things around the house, to make sure that everything is wired in a way that is just convenient for us. Episodul 2, atunci peste o săptămână, bine? So far so good. I'm very happy. I hired the guys to do the job.
because no way I would have been able to do such a good job and even think about possibilities that they are able to come up with just from their experience. And in the meantime, I arrived at the highest point of our property. It's so nice up here. I really love it. Check it out. Let's go check out what the neighbors are up to. So that's the stable of our neighbor. So this is where the goats are staying in the winter. There's place in the stable for around 350 animals. The only sheep that stay inside are the lamb, the baby sheep that get born in spring. They stay a couple of days inside until they get comfortable on their feet. Then they join their parents outside. Oh yeah, I learned the name of the cow. It's not Berta, it is Florica. 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 This week I've been picking up some walnuts. These walnuts. Just a handful of nuts. It's not the first time in my life that I rode on a tractor. My grandfather used to be a farmer, but I think it's nearly 30 years ago that I rode on one. Aurel Traian. Da. Ați lucrat aici? 3 ani am fost slugă. Eram băiat de 13, 14, 15. 3 ani. No. Eu am lucrat aici și ne-au dat un rângheanie pe an. Și lucram tătel. Aveai 2 mânși, 2 boi, Da. 2 vite. Și eu rezolvam tot. Copil mic, de 13, 14, 15 ani. 3 ani. Și ne-o dat câte un rând de hane ăsta, pe când o vin toamna, am fost rongioș. Da. Numai s-au gătat. Aha. Nu. Pentru aia am lucrat. Așa era lumea atunci. Da. 3 rânduri de hane. Pe toamna eram rongioș. Un rând de hane într-un an și ăsta. Mâncare și un rând de hane. Atâta era ăsta, nu-mi da niciun ban. Ia. Casa a fost deja? Nu, casa nouă nu a fost. Nu. Nu, asta s-a făcut după aia. Grajdul s-a făcut atunci. Da. Grajdul a fost făcut cu draniță ea de ăsta. A fost altă casă aici înainte? Altă casă în locul aia. A fost cu cărămidă nearsă. Aici, mai încolo, avea un șopru cu 3 puiucuri. Eu, ca să mai mă duc acasă seara, că dimineața la 5 vinem, seara pe la 10 plecam de aici. Da. No, vara, a venit o vreme mare.
Și ăsta, tot așa umblani cu mine. Nu m-a mai culcat acolo. Apoi l-au și stricat. L-au stricat, acolo era. Ei, ăsta era bocotan, nu? Era bocotan. Și o grămadă de teren. Încă acolo sus, în luțărnă, eu știu toate pământurile. Tabla asta mere până sus și ăla dumneavoastră. Au avut o vie, domnule, ducem 2 lăzi cu căruța pline de struguri. Asta era. Mă duc acolo, Augustin. Eu le-am crescut pe amândouă. Asta e Viola. Viola. Viola Joiană. Joiane. Părintele de la mine duc lapte. Zic că e bun lapte. Și nu e bun, că e foarte bun. Le dau câte un flacon de la 2 litri. Și dumneavoastră le dau mai veche lapte. Lux. Da. Și eu nu mulg ăsta cu mașina. Eu am găleată de inox, mă spăl pe mâini bine cu săpun, am ștergarul, șterg, lux. Curat îmi place. Eu de la ea cu mașina n-am băut lapte, dar n-am dus niciodată. Nu-mi place. Acum, las că tab eu lângă ele, nu-i bai. Așa mi. Ama. Ei plică de afară. Asta nu. E și puțin atunci am făcut-o. 59. Din 59 am plecat eu de aici. În 58 au fost făcute casa, în 65. Da. Cine are breton? Are breton. A doua casă, pe stânga este un plot, așa, acum e așa, pe aici, Da. este o fântână. Și s-o terminat apa de beut, că de acolo ducem că e foarte bună, de beut. Ursul Bela Troc. Câți unii în cală, unul mare negru. Când am văzut că be, eu m-am dus în treaba mea, după au plecat și m-am dus să iau apă. Da. Cât o junincă, domnule? Wow. 500 de kg are. Da. Ăla mare, negru. Când era? Ha? Când? În primăvară. În primăvară.
because I decided today is a good day to finish the downsprouts of the gutters. It started raining. I didn't really get any fancy shots in as I was focused on getting the job done, but it's working. I used the old gutter downsprouts of the old roof, dug a trench to have a straight line, supported the pipe with a couple of bricks so it's not gonna move much when I'm gonna backfill the dirt. So I got one over here and one on the other side of the front wall. As we can see, it's already a steady stream of water coming down. The third I actually fixed already 2 weeks ago. It's a bit more interesting because this one ends up right at the concrete path that goes around the house. So I cut a little channel into the concrete, rounded it off nicely with some cement so the water runs away. So yeah, great timing and a job well done. Puteți pune mâna că nu face nimic. E nimic.